Labas rytas, Žygi. Kaip ir praeitą savaitę jūs keliaujate, o aš esu vis dar Bolonijoje. Bet šią savaitę esate su savo ir, aišku, Kubiliaus įkurta organizacija United for Ukraine, suvienyti už Ukrainą. Šią savaitę svečiuojatės Madride. Buvo priimti ir vietinių socdemų, kurie, man labai nepatinka, bet nes jie iš tiesų elgiasi kaip ir mūsų socdemai, taip radikaliai, populistiškai, dažnu atveju labai rusiškai ir jie labai dažnu atveju yra korumpuoti, bet čia jau aš pats nesiplėsiu. Tai papasakokit, kas įvyko šią savaitę? Ką nuveikėt Madride, ką išgirdot, su kuo pasikalbėjot? Iš tikrųjų, kartu su Baltijos šalių, Lenkų, ukrainiečių komitetų vadais, Europos, užsienio gynybos atvažiavome į Madridą. Kodėl čia? Nes po to, kai Orbanas nunyko Vengrijoje, Ispanija iš esmės bent jau Vašingtono akimis tampa pagrindinė rakštimi Europoje, pagal kurią Trumpas sprendžia, kas yra europiečiai. Ir iš tikrųjų, kaip tu gerai pasakėjai, socdemai čia yra kažko labai panašus į mūsiškius. Tai yra vyriausybė, kuri realiai valdo su radikaliom prorusiškom jėgom ir kuri, kas įdomiausia, kaip pasakė Partita Populiar žmonės gražiai, jie realiai numarino užsienio politiką ir vietoj jos daro vidaus politiką. Pavyzdžiui, 2 atvejai. Tas antiamerikietiškumas, nes įsivaizduok, čia sutelkė pas save visus prieš Ameriką nusiteikusius pasaulio lyderius, nuo Brazilijos vadų iki demokratų, kurie atvažiavo čia, iki visų, kurie pykstant Amerikos, padarė tokį susitikimą, bet tai prieštarauja Kongreso Ispanijos parlamento nuomoniai, su kuriuo jis absoliučiai nieko nederina. Įsivaizduok, šalis be biudžeto gyvena nuo 23 metų. Jis tiesiog varo ant tos 1/12, nieks nežino, iš kur jis tos pinigus traukia, nes biudžeto nėra. Pavyzdžiui, sako, aš milijardą Ukrainai skiriau, bet jie nemato ant popieriaus, ar tikrai tie pinigai tokie, o gal kitokie. Ir, pavyzdžiui, tą propalestinišką politiką. Jis pripažino Palestiną, kai parlamente buvo aiškiai sutarta, mes galime ją pripažinti, kada bus sutarta dėl 2 valstybių, statuso, kad viskas gali būti tik dėrybų keliu. Tai žmogus daro vidaus politiką iš užsienio politikos, nes jisai nori laimėti tose Katalonijos, Baskų regionuose, kur Partita Populiar nelaimi, o jis nori gauti tuos balsus, kurie labai dažnai būna sunešti rusų. Žinom, kas veikia tose regionuose dėl nepriklausomybės. Ir tada tu natūraliai pereini į rusų ir kiniečių įtaką. Ir aš dabar žiūriu mūsų socdemus, kurie išrinko jau naują karalių Mindaugą, kaip ir mes prognozavom. Jokių kalbų apie skyrybą su prorusiškom jėgom nebėra. Jau 2 metai praėjo, tai kada jau jas daryti? Jau toj balius baigsis, jau to reikės tikslintas lėkštes, išteptas visokiais rudais daiktais įsinešti. Tai jau nebėra kada. Ir žiūrėk, ką jie daro per suvažiavimą. Jie paskleidžia labai tendencingą apklausą apie tai, kad reikės neteisinga, klaidinga, kad reikia diplomatinius santykius atkurti su Kinija. Mielieji, mes jų nenutraukime. Kinija sumažino atstovavimą ar mus nubaudė. Ir kad reikia apsikabinti Lukašenką, viceministro ir kitokių lygių, kalba apie tai, kad reikia atnaujinti trąšas, ko visiškai amerikiečiai nereikalauja sankcijų nuimti. Žodžiu, dėl ko tai daro? Nes nekenčia konservatorių. Grinai nori įgelti mūsų politikai, bet ir čia su siaubu man sako Latvija užsienio reikalų komiteto pirmininkė, buvusi gynybos ministrė, sako, Žygi, tu žinok, aš su siaubu žiūriu į tuos ispanus, aš matau, kas vyksta pas jūs, pas mane rinkimuose pirmą kartą Latvijos istorijoje gali ateiti prorusiškos partijos, Latvija pirma, ten to Šleserio oligarcho valdoma, kurie antiukrainietiška, rusai telkėsi, po metų tas pas gali įvykti Estijoje ir jeigu tai pasižiūri bendrą vaizdelį, mes jau pakabinti ant rusų pačioj vyriausybei, Latvijoje estai rusai ateina, tai palaukit, čia iš tikrųjų yra kažkoks hybridinis pasiruošimas kažkam rimtesniam.
Nes ispanai tapo izoliuoti, jie čia iš tikrųjų flirtuoja, pavyzdžiui, rusiškų dujų jie perka daug, tai yra šeria karinę mašiną rusų. Tai, man neramu, kad socdemai vietoj to, kad imtų pavyzdį iš kokių vokiškų socdemų, kur Pistorijus yra labiausiai geriamas dėl to, kad stato nacionalinį saugumą, dirba su krikdemais, jie jo ispaniškų raudonuoju keliu. Yra tiesos ir galima padiskutuoti, kodėl tai įvyko, bet teko girdėti ir kalbėti su kolegomis iš Vokietijos, iš mūsų seserinės partijos, iš CDU, CSU, kad pas juos irgi yra labai sunku dabar. Jų socdemai, tarp kurių Pistoriusas yra viena rožė aukštesnė kitų, bet likusios rožės tai su savo dagiais ir bando įgelti iš esmės. Ir sunkina gyvenimą Mercui tiek gynybos reikalais, tiek kitais klausimais. Ir iš dalies dėl to dabar, pavyzdžiui, Merco ir visos vyriausybės visi, sakykime, rezultatai apklausose yra istoriškai prasti. Deja, mūsų mylimas Mercas, mūsų mylima vyriausybė, kuri iš esmės iškelia Vokietiją aukštesnį lygmenį nei yra bet kada anksčiau buvusi. Ir vis tiek nieko gero. Tai kaip mes galime varžyti su šituo kažkaip antplūdžiu prieš ne tik liberalią demokratiją, bet kažkaip atrodo, kad ir ką mes bedarytume, vis tiek nelaimime. Kaip ir mes sakėme anksčiau, dabar atrodo Latvijoje, Estijoje, ką mes galim padaryti? Matai, aš sakyčiau, vokiečiai labai elgėsi makeiniškai. Aš vadinu tokį elgesį makeinišku, nes jo ta yra frazė: žygi niekad neparduok vertybių dėl kėdės. Geriau atiduok kėdę, tai yra pozicija, bet neatiduok savo vertybių. Tai žiūrėk, ir viena ir kita vokiečių partija elgėsi valstybiškai, jos susitelkė dėl nacionalinio saugumo interesų. Vokiečiai, tu pamatėjai skaičius, pirmą kartą gyvenime aš pamačiau, kad vokiečiai jau yra 4. karinė galybė pasaulyje. Reiškia, amerikiečiai, tada 2/3 žemiau, trečdalis Amerikos jėgos yra Kinija, tada eina Rusija ir labai arti jau Vokietija. Ir po to eina Ukraina. Ta prasme, tai dėl ko tas stebuklas atsirado, nes abi sisteminės partijos sako, viskas, dedam pinigus ant stalo dėl gynybos, nes jie valstybiškai atsakingai elgėsi. Taip, žinai, kai tu elgėsi valstybiškai, tave pradeda kramtyti radikalai, kurie meluoja, kurie atiminėja tavo populiarumą, bet jie dalinai savo kūną aukoja dėl valstybės. Dabar ką daro ispanai? Jie nori populiarumo bet kokią kainą, parduodami dūšią, taip sakant, velniams Kinijos. Kinijoje Sančesas lankėsi 4 kartus iš eilės. Anksčiau, pavyzdžiui, dujas jie pirko iš Alžyro. Susipyko su Alžyro, staiga karo metu pereina ant rusų. Žymiai daugiau rusiškas dujas moka, negu Ukrainai duoda pagalbos. Net paskaičiavau skaičius. Oi, mes davėm milijardą per metus. Aš susisiekiau su mūsų ambasadorė Kijeve. Mes duodam per metus maždaug 250 milijonų. Bet mes esam 3 milijonai, jų yra 49. Per capita mes 4,5 kart daugiau remiam Ukrainą, tai čia vien tik Ukraina. Mūsų gynybos procentas yra 5,5 jau arti, pas juos jie džiaugiasi, kad pasiekė 2,1. Ir kai NATO samite mes visi pasakėm 5%, Sančesas išėjo ir pasakė, žinai ką, 2, ne 5. Mes tik ką sutarėm. Ir dar realiai net suabejojo 5 straipsnių, sakydamas, žinot ką, man ne tankai svarbu, man policija, man socialinė rūpyba svarbi. Tai palauk, brolau, tai arba mes ginam viens kitą, arba mes rūpinamės populizmu ir realiai tavo valstybė tampa keistų darinių, kuris netgi grėsia NATO, subirėjimu tikrai negrėsia, bet tu erzini Ameriką. Aš nežinau, kas įvyks kitam NATO samite, bet mes visi nenorime, kad vyktų tokie procesai, kaip amerikiečiai atitraukinėja savo karius galimai net iš Vokietijos. Taigi, kuo mes labiau sudaužyti ir suskaldyti, tuo daugiau rusai
artėja prie mūsų. Dar toks diskusinis momentas apie Sančezą. Iš tiesų pasiskaičius, pasidomėjus, kaip jūs dabar čia aiškinat, iš tiesų su Sančezu bendrai yra labai blogai. Mes jau senai žinome apie visas korupcijas, apie neefektyvumą kaip minimum ir apie tą baisų populizmą. Jau galima čia kalbėtis ir apie ne tik teisėsaugos, bet teismų korupciją per Sančezo vyriausybę, apie pinigų plovimą netgi, įsivaizduokit, iš Venesuelos buvo tie susitikimai tarp Delcy Rodriguez ir Sančezo prieš nuimant Maduro ir taip toliau. Bet kaip bebūtų keista, atrodo, kad tarptautinėje erdvėje dažnai Sančezas yra labai gerbiamas ir jam yra plojama už tai, kad jis neva atsistoja prieš Trumpą ir neva rodo stuburą, kaip tai yra vėlgi pigus populizmas be rezultatų. Mat vakar buvo paskutinis susitikimas, turbūt pats bjauriausias parlamente, su tokiu absoliučiai raudonu socdemu, kuris nuo pat pirmų žodžių pradeda kalti Ameriką, kuri pati blogiausia valstybė pasaulyje, man akis plečiasi, gavau, nereaguosiu iš tą provokaciją, paklausiu paprasto klausimą. Dėl Kubos režimo. Uždaviau klausimą, ar jūs žinot, kad 10 tūkstančių kubiečių, pažeidžiant tarptautinę teisę, okupuoja Ukrainos žemės, žudo moteris, vaikus, plešia, ta prasme, kaip jums tai? Ne akies judesiu, ne. Viskas čia tvarkoj. Negalima komunistų Kuboje liesti. Mes jaučiame, kad Amerika ruošiasi vos ne nušluoti mūsų komunistus. Bet palaukit, ir sako, ir Amerika pažeis tarptautinę teisę, kaip pažeidė Venesuelai, o sako, o kubiečiai, kurie žudo ukrainiečius, su rusais tarptautinės teisės nepažeidžia. Čia negalima kaltinti Rusijos, reikia bausti tuos individualius žmonės, Rusijos žmonės nekalti, Rusija nekalta, pakraupino, jau ukrainiečiai ten už stalų laikėsi, kad nepulti to ispano, taip sakant, kumščiais daužyti, žinai, ambasadorius patarė, sako, čia beviltiškas, eidami kitą susitikimą, bet, tai va toks požiūris, kai tu matai tik viena akimi, yra tipiškas socdemų populistinis elgesys. Žinai, lygiai taip pat kaip mūsiškiai, vietoj to, kad paklaustų, ar Baltarusijos režimas nėra Putino koks nors proksis, užduotų klausimus, ar neverta rusus išvaryti maskolis iš Baltarusijos, įkalbinant amerikiečius tai padaryti, ar galų gale prakalbėtų apie tą pačią laisvę, demokratiją, ar bent jau Astravo branduolinius reaktorius, kurie privalo būti uždaryti, nes jie gresia mūsų gyvybei. Jie kalba apie, biškį mažiau balionų ir migrantų, realiai jie atžaidžia, pradeda žaisti pagal Lukašenkos sukurtas, jie kaip lėlės. Lukašenka yra Putino lėlė, mūsų socdemai tampa Lukašenkos lėlė. Tai kur jūsų protas, kur jūsų vertybės, kur jūsų valstybinis matymas, kai jūs bandydami gauti tuščius pigius balsus ir nekęsdami konservatorių, jūs tampate Lukašenkos proksiais. Tikrai taip. Ir kalbant apie raudonuosius ir visą tai, kas yra bloga, jau artėja gegužės 9, kol mes švęsime stojimą į Europos Sąjungą, neabejotinai raudonieji per visą pasaulį, bet ypač labiausiai draugiški, tiksliau, Kremliaus draugai, įtariu, kad bus ir kas Madride, kas Berlyne, kas pas mane Bolonijoje labai dėja, ir aišku, Lietuvoje švęsta tą neva pergalės dieną, kuri tikrai ne pergalės, o kraujo. Bet kaip jūs manot, ar matysime fejerverkus Raudonojoje aikštėje iš tiksliau ukrainiečių pusės, ar bus ką pamatyti ir pasidžiaugti, kad griūna viskas Rusijoje? Aš gal
prakalbėsiu ukrainiečių lūpomis, vat jie taip sakė tiems raudoniesiem ispanam. Vat sako, žiūrėkit, mūsų prezidentas Zelenskis paliaubas paskelbė porą dienų. Nuo vakar nakties buvo prasidėjusios paliaubos. Žinot, kaip į tas paliaubas šitą nuostabi taiki raudona Rusija atsakė, išžudė darželį Sumuose, paleido raketas, nors mes norėjom taikos, jie patys prašė, mes vienašališkai paskelbėm. Jie atsakė, žudydami mūsų vaikus Sumuose, kaip jums raudonieji tokia taika. O kas dar įdomiau, vakar ukrainiečiai, tokiais užbalusiais veidais, sako, kad rusai informavo užsienio šalių atstovybės, kad gegužės 9 dieną geriau pasišalintų iš Kijevo, nes jie ruošiasi kažkam ypatingam. Tai, pažiūrėsime, mes kaip tik tinklalaidę ir paleisime sekmadienį, tai faktiškai sutampa, bet patys ukrainiečiai sako, kad prasidėjo kažkokie rimti trūkčiojimai Kijeve, tos visos vonios, kurios paleistos, jos iš tikrųjų ukrainiečių manyme yra režimo paleistos, nes režimas pradeda, jam įtampos didžiulės ryškėja, turbūt tai yra valdomi pokyčiai, matyt norima, žinai, kaip vis laik Rusijai, Putinas yra geras, nes ir ta bonė, jis sako, carė, Putinė, susitvarkyk su kažkokiais idiotais, tai Putinas gal vėl kažką likviduos, pakeis, uždarys, bet įtampos Rusijoje prasidėjusios. Faktas, ir vietoj to, kad bijoti, ir ukrainiečiai taip galų gale ir pasakė, mes nebijom ir nebijosim, mes pasiruošę kovoti tiek, kiek reikės. Įdomiai pasakė tokia viena remarka, kad jie mano, kad jiems gali tekt kariauti dar kokius 2-3 metus ir įdomiai tai susiję su Trumpo administracijos pabaiga, kuri vis dėlto neišlaiko to vertybinio egzamino, prieš savo 250 metų vis dar stovi pusiau agresoriaus pusėj. Ir ką dar įdomiai priminė ne tik respublikonai, sako, Žygi, o tu pastebėjai, tu gerai ir savo straipsnį parašėjai dėl to Budapešto memorandumo, kurį Clintonas sukūrė, atimdamas iš mūsų branduolinius ginklus, bet tu nepastebėjai tam straipsnėje kito dalyko, kad Obama 2010 metais iš mūsų atėmė prisodrintą uraną. Mes turėjome paskutinį prisodrintą uraną ir tu atsimeni, kas įvyko po to Obamos laikais, Putinas įsiveržė į Ukrainą. Kai mūsų nuginklavo amerikiečiai galutinai, jie paruošė kelią invazijai. Tai tas mūsų nervina. Aišku, aš šnekėjau apie tai, čia mūsų, Vincentai, temos, mėlyje ukrainiečiai, tai galim čia dar ilgai skųstis dėl Amerikos, bet ar jūs, pavyzdžiui, judinat savo diasporą Amerikoje, kaip mes, žinai, ir tavo tėvas, ir tavo senelis, be jų pagalbos, nežinau, mes būtume ištraukę tą Ameriką į mūsų pusę, kuri nenorėjo mūsų laisvės. Ir žinai, ką atstam? Nelabai, nes daug žmonių, žinai, Amerika pabėgo nuo karo, nenorėjo tarnauti, tai mes biški užpykę ant jų. Aš sakau, gerai, kad jūs užpykę. Pas mus, žinai, žmonės dėl visokių priežasčių atsidūrė Amerikoje, bet jūs turi dirbti. Aš dar priminėjau Amerikos žydus. Ukrainoje lygiai taip pat litvakai yra labai tvirti. Tai kodėl jūs nejudinat Amerikos žydų, kurie mus ištraukė iš tos pelkės? Tai jos dar reikia mokyti, bet gal, baigim pozityvais. Tiesiog noriu priminti mūsų klausytojams, kad praeitą šeštadienį, šį gegužės 8 dieną, 3 metais JAV Senatas 99 balsų dauguma iš 100 ratifikavo mūsų įstojimo į NATO protokolus. Mes neturim pamiršti to tikslo. Beje, ispanai, pagarba jiems, šito klausimo, jie gal mano, kad tai niekad neįvyks, bet neprieštarauja Ukrainos narystei nei Europos Sąjungoje, nei NATO. Ir iš tikrųjų, formaliai jie neprieštaravo, tai mes turėsime grįžti prie visų šitų tikslų. Dabar aš esu Madride, aš esu partinės šeimos žmogus, aš labai tikiuosi, kad kitą vasarą čia laimės Partito Populiar, kurie yra mūsų broliai. Ildefonso Castro, su kuriuo mes susitikom, faktiškai yra premjero dešinioji ranka, jisai mylimus, jisai buvo ispanų numeris 2 Švedijoje, kuris Baltijos šalyse
viską darė, net faktiškai kariai, ispanų kariai, 600 karių Latvijoje yra antras kontingentas po Kanados. Yra viena iš jų iniciatyvų, tai manau ir Madrido reikalai pasitaisys, o Amerikoje tik tai vidutinės trukmės rinkimai vyks, tada jau vyksim į naują kongresą ir dirbsim juodai tol, kol amerikiečiai netaps daugiau lietuviai ir daugiau ukrainiečiai. O pajokavimui, ukrainiečiai kaip visą laiką pas juos vis tiek gerai su jumoru, sako, žinot kaip, jeigu, aišku, amerikiečiai neapsigalvos dėl mūsų tos NATO narystės, tai mes galim tapti jūsų amerikiečiais, galim sukurti Kijevo sutartį, deponuosite ratifikacinius raštus pas mus ir mes jūs apginsim, chebra. Mes šiaip esame stipriausia karinė jėga Europoje ir nieko. Ta prasme, Europa stojasi ant kojų, beje, ispanų gynybos pramonė yra viena iš 5 stipriausių. Jau pradedami pirmosios sutartys dėl dronų, antidronų gamybos su ukrainiečiais, tai nepaisant visų šitų mūsų kritikų, judam gerą linkmę. Judam gerą linkmę ir aš tiesiog ir noriu pasidžiaugti jūsų darbu ir noriu pasidžiaugti bendrai mūsų kolegomis tiek Ukrainoje, tiek Latvijoje, tiek tiksliau Lenkijoje, bet ir kitose Baltijos šalyse, kurios kartu su jumis keliauja į šituos suvientų už Ukrainą susitikimus, kad toliau įkalbinėtume likusią Europą, likusį pasaulį, kad remtų Ukrainą, o remdami Ukrainą remtų ir mus. Taigi, ačiū Jums labai, Žygi, saugiai pargrįžti į Lietuvą. So, Agnieszka, we are in Polish embassy in Madrid right now. My God, and you are chairman of EU committee in Poland. What do you think about this Madrid visit, about Spanish positions on Ukraine? Are they okay or not? You've been raising transatlantic questions also bravely here. So can you just assess the mission? Yeah, first of all, I believe that we need more contacts, regular contacts with the south of Europe, generally speaking. And Spain is very important because of the industry, because of their position, also position on Ukraine. They support Ukraine, but we need them more, and we need more engagement from Spanish politicians. And they have good industry, but defense spending is small. Defense spending is small, and as I understand, our mission here is to explain them that the war is present in every country in Europe already, although it's not all the time visible. And today, the war, it's not just tanks and guns. It's happening through the hybrid war, through cyber tools, through disinformation. They're trying to destabilize situations in different parts of Europe, in different countries, including Spain. For example, to destabilize integrity of Spain. And it's interesting that in those conversations, we see some similarities with our region. Like government here is sometimes acting without big support of the parliament. They don't have a budget. For example, they do this, revolt against America, transatlantic relations, or recognize Palestine, though they don't have consensus on that in parliament. Do you have, or you had similar situation in Poland? Because we just want to learn from mistakes and possible challenges we could have in Lithuania. Yes, I'm representing the government party at the moment, but I spent 8 years in the opposition, being treated not really well. And I think it's the role of parliament is very important to look what the government is doing, to vote when it's needed to vote, to have the budget, the real budget, and to have the real discussion. Because if it's happening without people who were directly elected to the parliament, then after months, after years, it may turn out that not everything was okay and not everything was according to the rules that citizens accepted during the elections. And foreign policy shouldn't be used for internal politics. It's vital, it's bipartisan, it saves us all. But if you start using it against your opponents just to win elections, it might end badly. I think it's one of the threats and one of the problem of Europe that, of course, we have democracy,
But sometimes I have this feeling that democracy is overused by populists who are using foreign affairs for internal reasons, and it's very dangerous. And it has a name. It's populism, and populism it's one of the threats for Europe. And we have to find a way to deal with that, to find a balance between keeping our countries safe and keeping Europe safe, and at the same time not to use rhetoric that would divide us in Europe. Agnieszka, this podcast is called Lithuania America because I'm trying to defend the transatlantic link, though it is very difficult. And in Madrid, in more or less every meeting, you've been raising this question. This is not a comfortable question in Madrid. But how do you keep consensus on America and Poland that is quite divided inside the country? I will always underline that no matter who is present in the White House, our transatlantic relations, it's a key to stability, security. And although we have some difficulties and we would expect more stability from US, we need to remember that United States is a country that supported us for many years, that has a lot of tools and also political tools to influence the situation in the world and to stabilize the situation in the world. So we need to find a good way to, at the same time, not to let us divide in Europe and have good relations and stable relations with United States. I like to provoke during conversations. I have two provocative last questions and I end. I really dislike, I'm former diplomat, ambassador, and I dislike Polish internal disagreements on appointing ambassadors abroad. Because for me, Poland is a rising star economically, defense. You are the leader. You should lead the tribes to fight for good and democracy and freedom. But you are not appointing ambassadors for some reason. So that's my first provocation. And last provocation, we have Poles who do not like to work with Nordic Baltic countries. You know, we see those nationalism growing from left and right. Will you be able to keep, internal balance first to be visible in foreign policy, to appoint ambassadors, but also to stay with us as you do personally? You help us, you travel with Nordic Baltics. Yes. First of all, after we won elections at the end of 2023, we decided, and it was our promise to our voters, to rebuild international and European relations, but also to return and to make the Polish diplomacy fully professional again. So all candidates for ambassadors that are proposed to the president of Poland, because president must at the end accept them, are fully professional. They speak languages, they represent, no matter who is visiting, for example, the one country or the other, or if it's the opposition or coalition, a politician, they represent the country in the best possible way. So we regret that the President Nawrocki is not accepting ambassadors. We are trying to solve that problem. We are ready for compromises. We are in a permanent discussion with the president's palace, and I hope that at the end we can expect some success in that. But still, we send professionals in every part of the world, and I hope you will also have this impression whenever you visit any embassy in the world. And on this, sorry to come back to, I will provoke even more. Sometimes I feel like Israel, sometimes Poles have this isolationism. You do not trust your neighbors, you build muscles for yourself. And we are so much used, we lived with you for 500 years in one state. We used to do it together, you know, and I was deputy foreign minister who was observing Lithuanian-Polish relations. I remember very good relations, and not only with peace president, late Lech Kaczynski, with Kwasniewski and others. We need you as team leader. Do you think that, like, those tendencies of doing it just for yourself, can you kind of turn it into, I don't know, team leadership, building the region, connecting the regions? Even during the time when the
Donald Tusk was first time the prime minister, we had this slogan, secure Europe means secure Poland. And it's simple sentence that shows that we need partners, we need friends in Europe, especially around Baltic states. I think that these relations are really okay, especially when we talk about real cooperation on defense and security, dealing with the issue of shadow fleet, for example, energy security. So we are doing our best to have as many friends as possible. And that's the goal of our prime minister. And our priorities are clear. When we talk about investments, of course, we invest, first of all, in Polish companies. But secondly, and the priority is clear, it's European companies. We need more cooperation among European partners. And third, it's US and other countries out of European Union. So our priorities are clear, and I think it's very important to also show our partners what are our goals and how we can cooperate closer. Just my final remark, we are not only linked by history and culture, but you are biggest trading partner for Lithuania. Your investments are one of the biggest. You saved, we were together fighting for energy independence. We inserted into the Lisbon Treaty together. It was Lithuanian-Polish initiative. The biggest oil refinery is your refinery in Lithuania. The only thing that we want is really to turn it into defense. It's like sometimes, because my voters are also Lithuanians of Polish descent, they ask one simple question: Žygis, we build military base with Germans. Where are Poles? Why don't they come? Why don't they do it together? You know, why don't we do a little military Lithuanian-Polish base? And Poles reply me, are you not afraid? I said, no, we need you. You are the biggest military power. So you have some military caveats in defense ministry that not crossing that strange red line with Lithuanians, but I don't know, maybe a new generation of politicians will do it. Oh, I feel it, or I treat it as an obligation for me to speak to the Ministry of Defense, but we have in the Ministry of Defense, we have young generation. I know that there were several also trips and exchanges with Lithuania and Lithuanian authorities. So of course we should do what we can to protect our friends, a bit smaller, but and not even less important. And yes, we need to build coalitions. We need to be closer because we know where is the enemy and we know where we have friends. Thank you, Agnieszka, for everything you do, and I think we will finally manage it all. And best regards to Robert Kupecki. Is he now in foreign ministry? He is in foreign. He was in defense. Yes. 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 He is a foreign minister. Yeah. We had embassies together in DC, and we were always complaining that between us we had communist Cuban embassy that was always dividing and ruling Poland and Lithuania, but we learn from those mistakes. Thank you, Agnieszka. Thank you very much. Great. Okay, Ivanna, today we are in Madrid. We are traveling as united folk reign everywhere. What are your impressions from this Madrid? Are they okay? They seem divided on everything, but they are quite united on Ukraine. Is it very much okay, or we need a little fix? I'm very happy to see that our irrespectively of political party, or let's say of the kind of centrist political parties, here they are in unity with regard to support for Ukraine. And I think that this is very important and this is critical. So irrespectively how the situation will be developing in this country, I think we can be potentially on the safe side in terms of common understanding how Spain as a country will be engaged in our common effort to protect our common European security. So I hope that this is good. Obviously, we've heard some very strange voices here as well, from the far right to far left, which needs to be persuaded. I don't know whether this is really a possibility. We will try again.
But that means that the society is also very different, because if they have serious representation in the parliament, that means that we have to reach out more to the Spanish society, specifically on the cause which is common for us. With regard to whether there is a need for some fixing or not, we are grateful for everything that has been done up till now, but we do know that there are some untapped potential capabilities that are here, specifically military capabilities, economic capabilities, energy capabilities, in terms of investment, in terms of work in Ukraine, with Ukraine, in terms of arms deliveries that have not yet materialized fully in actions. So therefore, I think our work here is very important, and also something that we are seeing here. I think that you've noticed that as well, Žygis, that many do agree with us that, unfortunately, the war of Russian Federation, this aggressive, brutal terrorist war against Ukraine, is not that much present anymore in the media. There is much more attention here, to this situation in the Middle East, as we've heard, like to Sahel region, to other parts of the world, while there is kind of the mode of getting used to this most brutal war on the European continent that is ongoing every single day, but which is not that visible anymore in comparison to 2022, when the full-scale invasion has started after simmering war since 2014. So they're like waking up, but part of them are still sleeping. Like, for example, they have those 2% of defense spending, it's kind of enough. Well, it's not if you are trying to prepare for something. And what was a bit insulting for me, sorry to speak so openly, buying of Russian gas. They were trying to explain it for some strange green reasons and so on, but I cannot understand. How can you finance Russian military machine and, with the other hand, try to help Ukrainians? So do you play on both sides? I don't think that they are seeing it like that. And we've also heard not only ecological reasons, we've also heard, well, this is not the government that is buying this LNG gas from Russian Federation, but there are some mysterious private companies that are doing that. And obviously we understand that if the policy is there, and it's a common policy of the EU, which should be enforced, I think, not waited till the end of 2027, but as soon as possible, then definitely, those numbers of imports of the Russian LNG should be really, really going down here in Spain. Moreover, I think there is this also additional effort that, in terms of sanctions, Spaniards could do more with vis-a-vis Russian shadow fleet as well. So to ensure that those ships are not being serviced in Spanish ports, that they are not feeling, I'm not suggesting that they are feeling safe haven here, but not feeling comfortable working directly through Spain. So there is a lot more that is still possible to be done here. And we have to be very open about this, because yes, you cannot, with one hand give 1 billion euros annually to Ukrainian military support, but in the same time, buy LNG from Russian Federation, paying billions more to Russian Federation's economy for them to actually kill us and to be protected with the military support from Spain. I think it's surrealistic a bit. Another strange paradox that in my Baltic head doesn't fit. Some of them, they were quite aggressive against America, saying that, they violate all international laws, look what they did everywhere. But when we talked about Russia, they were defending good Russians. This is not Russian war, those are just few individuals. So, and then I asked the nasty questions about Cubans, whom they actually defend, especially the socialist government. And I reminded that those Cubans, thousands of them, are fighting against Ukrainians, violating international law. On Russian side, his reaction was like he didn't hear my Exactly. statement. It was seen as if you didn't voice this concerns and didn't put it directly on the table. So
I think we also have to understand that that's what I said earlier, that there is a part of the society and also part of the representation of that society with far left political forces that, I don't know, that probably still represent some of this communist type of approach to things that we, in our minds have overcome years ago as nations, as countries, as states, irrespectively whether you are in the EU and we are not there, but we have overcome the socialist, communistic approach. That's what I mean. And so I think here, but that just tells us that there is a lot that should be done with public opinion. I think that we probably would not be able to change those political thinkers' beliefs, even through a number of visits, meetings, and so on. I think maybe some of the things that might be changing them, some visits to Ukraine, maybe closer to the front line, or not necessarily even, just some of the cities that are being bombarded every single day. I think that gives you a reality check. So that could help, but we cannot bring everybody there. So I think it's up to us to really try to work with the media, with the different civil society organizations, public diplomacy, cultural diplomacy, all the efforts through, your channels, our channels, and we are grateful that we have this United for Ukraine, because your voices are being heard much more objectively in these societies as part of the European Union. So thank you for doing this. But also thank you, Ivanna, for doing it in Madrid. It was joint venture of our embassies, Lithuanian and Ukrainian. I think it's still a miracle that in this very polarized country, where they fight on everything, on transatlantic relations, on Palestine and Israel, on Iran, they are united on Ukraine. Even some words like Ukraine is a gate of Europe, or To Europe. Yeah. So we have to defend it. Ukraine is a huge. Ukrainians are not only defending their own future; they are defending the future of Europe. Yeah, To that's hear from Spanish, it's many- surprising. It's okay. They need to do more. They have to cut the gas. Russian contracts. They have to step on defense. Their industry is quite good, but they have to invest into your defense. Do it together, jointly. That's what we were trying to suggest, to invest into Ukraine, do co-production on our soil, do co-production on Spanish soil. I mean, there are plenty of possibilities and needs as well. I think, we are in need of some of the production that they are capable of developing. And I think, as everybody understands now, Spaniards as well, they do need access to some of our already capabilities that unfortunately, had to be developed during this brutal war. Thank you so much. Thank you. Okay, good. Peeter Tali is a chairman of European Affairs Committee from Rigi, Kogo. Right. Yes, Estonian Parliament, and together with other, Latvian Foreign Affairs Chair, with Polish Chair, with Ukrainian European Chair, we are in Madrid. Why Baltics have to come to Madrid for Ukraine? Why? What we are doing here? Why this trip is important? What do you think? I'm a really strong believer in parliamentary diplomacy, and we politicians, we are good in talking, but we have to talk more to and with our colleagues from all European Union and NATO parliaments, because mostly we are sharing the same values, because European Union and NATO both are based on values, and our long-term goal is to deter anyone who is trying to spoil or take over our prosperous and free way of life. And you are from a military, we have to defend those values. And can you say that like Nordics and Baltics and Poles, we are like already total defense oriented? Our defense spending and, budgets and support to Ukraine is huge. When you go to Spain, this is a big country, but when I calculated their support to compare with ours, it's like
1/4 of our support, of what each country per capita gives. Do we have to wake up the beauty? But I will then again contradict, like devil's advocate. You know, my border with the Russians or Belarusians is 30 kilometers. Here they are 3,000 kilometers from that border. Do you think it's still possible to convince them to be, I don't know, Estonians or Lithuanians with regard to defense spending and support to Ukraine? There is no impossible things, challenges, issues in politics. But let's look it from the Kremlin perspective. The Kremlin, they are making war against the free world. And it's not just Russia, our big and evil neighbor, but there is formed a new axis of evil, which is Russia, China, Iran, North Korea, and some smaller minions as well. And the goal of those authoritarian regimes is to change the world order, to take world over by force, and then of course our freedoms and also property chest. Why are they such a greedy and evil? It's perhaps another topic. And the Kremlin, they are waging a hybrid war against. In their perspective, it's not just a hybrid war. They are permanently at war against everyone. And the wars or military conflicts in Africa, Middle East, Iran, and also Latin America, it's the same war. It's the same war between bright side and dark side, between dark forces and between good Jedis. And from the Kremlin perspective, war is war. It doesn't matter it's a kinetic or non-kinetic, and they are quite skillfully, unfortunately, are using diplomacy, political means, economy, informational and cyber tools, and as well sabotage and diversions in European and as well another democratic countries around the world. And the idea is to create fear. This is a Russian mysterious уважение or respect. It means that it's really not about respecting, but it's about to fear Kremlins. Okay, Peter, last very strange question. Just to remind the role of Estonians in waking up Lithuanians. You yesterday told me the story that you've been young journalist who went to Gaudiamus event and you started the fight. You ignited the fight in Lithuania. I heard that story. You know, our scientists learned from Estonian movement. So tell us a bit that, because most of our listeners are born after independence. They know nothing about Estonian role because you've been the first. Not only we, there was a number of fellow Estonians as well, and there was this movement in Estonia, Rahva Rinde, People Fronts, then Tautas Front in Latvia and Sąjūdis in Lithuania, and also some Central Asian countries were trying to do something, and even Johar Dudayev, the first and only president of Chechen Republic, he was reading program of Estonian Rahva Rinde, National Front, and see that it fits very well, and we have to translate it into Chechen language, and we will have our own republic
on those ideas and principles. But about this Gaudeamus, which was a song and dance festival of students, it was 88, if I'm correct. And then in Estonia, we also, our Supreme Consul made a decision that Estonian national flag, blue, black, white, is allowed as a national flag, not official flag of occupied Estonian Republic, but as a national color. And we were wearing that, and I had we were studying journalism those times, and we had a quite good relation with journalists, students who were studying journalism in marvelous Vilnius University. And I remember there was a girl, Laisbe, and Audrus and Roberts, and I don't know what they are doing. And then we met, and then we decided that it's a time that Lithuanians should have also their national colors. And then we went to shop and we bought your bought the national colors and suits. Wow. yeah, yellow, green, Wow. and red. And someone mother was sewing it in some apartment in Vilnius. And next time was a parade. There was a Lithuanian flags, and then the Soviet militia was trying to get those flags from Latvian students, and then the Lithuanians. Yeah. And then the police was trying to get those from Lithuanian students. Lithuanians gave it to us, and this parade went to this Kalnu Park. Yeah. Kalnu Parkas. Yeah, Wow. Kalnu Parkas, where is this song festival crowned. And of course, Latvians, they found out also their national flags. And it was for Latvians also first time. But we have had before issue that there was a special train to Kaunas from Tallinn and Tartu. And the Lithuanian KGB was asking that why it's this rebels with Estonian national flags, but there this prorector of Tartu University, who was the head of this Estonian delegation, said that it's by the law it's allowed, and then the Latvians also find way and their flags, and they were also so happy. And I remember there was after this official concert, there was dancers and singers were accommodated to this Vilnius University compound. Yes, Saulėtekis. Yeah, I can't remember the name. Yeah. And there was I can't remember, 8 floors or 16 floors building. Exactly. Yeah, and then there was also spontaneous singing and dancing, and we Estonians, maybe we were just slow and kind of tired, but the Latvians, they were so happy with their national flag. They were entire night running around those dormitories. Yeah. So, dear listeners, that's how Estonians ignited the revolution in Lithuanian Latvia. Thank you, Peter, for that. Okay, great. Na ką, jau kuris laikas, kad neįrašinėjau šitų vadinamų outrą. Senokai taip nebuvo, prisipažinsiu, truputį aptingau ir leidau serijai, kaip sakant, kalbėti už save, bet manau, atėjo tokie laikai ir jau kurį laiką esant tokiuose laikuose, kur privalome neleisti savo aptingti, privalome kasdieną kovoti už tai, kas yra verta ir teisinga, kaip žygis. Šioje serijoje ir kitose kovoja kartu su savo bendražygiais iš suvienytų už Ukrainą
ar tai būtų Ispanijoje, kaip šioje serijoje, ar tai būtų Amerikoje ar kitur, privalome neaptingti, privalome kovoti už tai, kas yra verta ir teisinga. Ir kas iš tiesų yra verta ir teisinga, yra tai, ką mes švenčiame šiandieną, kai aš įrašau šį outro, tai yra gegužės 9 dieną. Kai kas galbūt švenčia okupaciją, kraują, priespaudą, mes švenčiame laisvę, Europą ir šį bendrą mūsų projektą, už kurį tiek buvo kovota, tiek dėrėtasi, bet dabar mes tai turime ir mes privalome užtikrinti, kad tas projektas išliktų. Nes mano nuomonė tai yra paskutinis vadinamas bastionas prieš kruvinuosius rytus ir vis galbūt mažiau patikimus vakarus. Mes esame centras, mes esame jėga ir mes atsilaikysime ir privalome atsilaikyti prieš visus tuos, kurie nori mus sužlugdyti. Taigi ačiū, kad klausėte ir iki kito karto. Sudie.